Ваш телефон больше не принадлежит вам. Корпорации знают о ваших привычках и перемещениях больше, чем близкие люди. Мы добровольно обменяли приватность на комфорт, попав в полную зависимость от чужих правил. В Майнкрафте, чтобы навсегда запереть игрока, строят коробку из бедрока. В реальном мире такой бедрок — это закрытая операционная система вашего смартфона. Из нее нельзя просто так выйти, ее стены абсолютно прозрачны для тех, кто ей владеет. Но внутри слишком удобно, поэтому мы даже не пытаемся выбраться. Our ship has already hit the iceberg. We have already started to sink without even realizing it. And I'm talking about the ship of our personal freedoms. Я Манго. Сегодня мы поговорим о том, почему право на приватность превращается в непозволительную привилегию, как тотальная слежка маскируется под заботу о нашей безопасности и в чьих руках оказались технологии искусственного интеллекта. Крупные корпорации создают нейросети, сражающиеся с цензурой, вырезая из их памяти целые куски человеческой истории в угоду повестки. При этом миллионы людей используют чат-ботов как личных ассистентов, доверяя им рабочие документы и личные тайны. Эти данные анализируются и формируют цифровой профиль. Крупные корпорации размещают трекинговые скрипты на миллионах сайтов. А технологии цифровых отпечатков позволяют идентифицировать и отслеживать конкретного пользователя по всему интернету. Раньше тотальную слежку ограничивал человеческий фактор. When my parents sent each other letters or sent telegrams to their relatives in the Soviet Union of the late 80s, sometimes they expressed hope that the KGB would not open the letters, that the KGB would not have enough resources to read everything that they have to write. After all, there was a human limit to surveillance. Теперь этого лимита нет. Now we don't have this luxury. In the world of AI, if we give up our right to privacy, you can be certain that every message that you send will be monitored, will be analyzed. Every draft, every thought, every idea will be scored. Every relationship will be mapped. The future can become much darker and more dystopian than the Soviet Union of the 80s. И часто приводит аргумент: если вам нечего скрывать, вам нечего бояться. Но это ловушка. When you say, I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying, I don't care about freedom of speech because I have nothing to say, or freedom of request because I have nothing to hide. Государство требует от граждан полной прозрачности, оставаясь закрытым само, и при этом часто не способно защитить данные, которые нас собрало. Вспомните недавний скандал во Франции. A French tax bureaucrat was selling personal financial data of French citizens who held large amount of crypto assets and other wealth to criminals. Now, as a result of this leak and countless other leaks from French government systems, just in the first 3 months of 2026, you have over 40 victims of kidnappings in France, all because the government wanted too much data and failed to protect it. Главным инструментом сбора этих данных остается устройство, которое каждый из нас носит в кармане. Но и здесь нас ждет иллюзия выбора. Рынок мобильных систем контролируют Google и Apple. Производители блокируют или усложняют разблокировку загрузчика, а установка кастомной прошивки приводит к блокировке банковских приложений и соображений безопасности. Конфиденциальность фактически приравнивается к финансовой угрозе. При этом слежка всегда маскируется под благовидный предлог – защита детей, но истинная цель – контроль. For 5 years, the European Commission has been trying to force a new set of laws that would require every messaging app to implement a backdoor to their encryption. So that everything that we share online, every private message, every private photo that we send using apps like Telegram or WhatsApp or any other would be automatically monitored. And if the system detects that we are trying to do something illegal, it alerts the authorities. The justification here again is child protection. Publicly, they promoted the Online Safety Act as a set of laws to protect children. Privately, though, they offered a different explanation. In their submission to the High Court of England published last year, the British government said the main part of the Online Safety Act was aimed at capturing large platforms with significant influence over public discourse. Пытаться защитить детей от тотальной слежки — это все равно, что винить заборы на крышах вместо того, чтобы научить детей по ним не гулять. От этой слежки пострадают лишь обычные люди.
Once you allow law enforcement, police, have access to your messages, you will not prevent crime. The criminals will be the first to switch on to other tools, more secure. They will use VPNs, they will use private secret apps. They can even vibe code their own encrypted messaging app now in the age of AI. The criminals will be fine. It will be the law-abiding citizens who will be put in danger. It will be the ordinary people that will have their privacy taken away from them. Наш корабль уже столкнулся с айсбергом, но выбор все еще за нами. Мой финальный совет – переходите на альтернативы с упором на приватность. Рекомендую провести собственный поиск, но базовые примеры я все же оставил в конце на экране. На этом все, с вами был Манго, всем пока.